Niaje wasi Alberto, Maisha States, video ingine hapa hivi. Sijui kama niko allowed kwa TikTok lakini nitaona. Waliniban last week. So hopefully niko on TikTok pia. Sijui. Walisema ni kama nilikuwa na story fulani hivi ya violation. So hopefully nitakuwa live TikTok pia at the same time. So before tuendelee, niambie kama mnasikiza audio iko fiti. Kama iko fiti ni poa. Nangoja kusikia feedback ya audio. Sema nimeenda live hapa hivi. TikTok. Wameniallow, I think so. So kama na test audio. Sasa, I think niko poa. Iko fiti. Sisikii kitu yote hapa, usikii. Come on, anything. Oh, go now, yeah. Okay, sasa. Confirm. Invite you to co-host. It's just a remove your TikTok, by the way, lakini naona msaa ananiuliza kama invite kunini co-host. So hopefully iko fiti kabisa, naona live iko kila kitu iko sawa, microphone iko fiti hapa. Na sawa anything. Oh, sijawasha nini yangu. Humidifier. Sawa. Okay, back to mwaga na technicalities mingi sana hapa hivi za vitu na do. So nimevaa shati ya NBA leo. Ni shati tu, by the way. Si ati kuna anything na I'm not representing any organization. Kama ningekuwa na choice ningebuy, kama sana najua naweza buy custom t-shirts zangu, niambie mbona naweza buy Maisha States or something, sijui ni gani ama mbona ndako poa hivyo sana. So jana ilikuwa live moja ya Gapuri, I think Authentic alinivite ni join live yake sometime hivi kuanzia I think ilikuwa 8 p.m. Kenyan time, 12 p.m. Central State Time. Nika for a while mpaka mtu yake akamkunitoa hapa hivi, so ilikuwa poa sana, nilipenda hiyo experience. So sijui how naweza do kwa TikTok, maybe nakona do TikTok separately ndio nikuwe na audience crowd juu mara moja na job, sijui time ndio iko limited kwangu kabisa. Kina kuna wasa mingi hapa, acha nianze na watu wa TikTok, I mean watu wa YouTube because waliingia hapa mapema. So mtu kwanza kwa Vinia kamengojea na double sana, tapping in, waiting. Karibu Vini. Na leo kuna power, kuna blackout. Naona, how you doing? I'm doing good. Kidole, sasa thumbs up. So na go through manini haraka. Kuna Climate Lax anasema Albo humbly waiting for today's Man Cave talk live from Roy Sambu. Karibu sana. Alafu kuna Tuko Locked Steven Jogito. Aka locked na kifuli. Naona. Mugo Zaka sema hi Albo, ready to learn. Alafu kuna Humphrey audio iko fiti. Oh, sasa hii ni poor feedback. Sikuwa najua. Rush through everything, by the way. Change a little bit of things. Change my lens mbili leo. If you appeal, naona if you appeal we become up close. Ndio kichwa yangu kubwa, my big head. Change my lens leo. Lens kwa nini? Nimerudi back to original. Nikatumia Sigma, so nimerudi back to Sony lenses. Juu kuna kamera moja na expect ikuje out alafu nichukue soon, but haijakuja bado. It simplifies everything, it synchronize everything to one camera. Itakuwa fit hivyo. Lakini sasa bado I'm using 1 2 3 cameras hivi in a very ni kama redundant. Our sound iko fit, nasikia feedback hapa hivi. Waiting for today's talk. Alafu kuna Praise David amepatikana leo. Vipi? Praise David afa kwa Dubai sasa hivi baya sana. Labda sasa anafikiria kuja States, sijui iko wapi. Ndio tunaingia. Praise David bana. Bado kwa mtaani. Iko fiti kaka, hope you're doing good. Dero Travels. Umefika salama? Ulikuwa safiri jana? Audio iko fiti sasa. Naona Humphrey ameandika vitu mingi. Big bro ni aje? History ya World Cup volunteer ikoje? Cause I applied for Mexico cause most people will be applying for America. Humphrey tena sijui poa. Kama ulisikia kwa mse, ungemuuliza huyo mse alikwambia huyo mse. I think ni maybe Owen amongeje story, Owen 2026. Mi hapa muongeje green card, muongea vitu za longevity. Sikwagi na I don't keep up with the daily news. Ama maybe I do, but mutra kuignore. Sababu primary concern yangu Humphrey Otieno ni ile mufocus na personal development.
something that can help you maybe 5 years from now, 10 years from now, 15, 20 years from now. Ile uko na something isn't noise like yani ni noise, isn't noise yani. Every day isn't noise za kila siku sikuwagi na pay attention sana. Maybe I do but I don't give it much weight. Juu kama World Cup na hii administration iko hapa sahii ya Trump, hata kama World Cup hautabaki hapa, watakurudisha. Sahii wako very strict, ngojea mpaka Democrat arudi, kama atawairudi, if it will ever change. Lakini story ya kusema ati hizo ma sneaky game sahii ni very tricky, na vitu zinaendelea sahii very very tricky. So sijui kunaendaje. Kama ulisikia kwa Owen, enda kwa comment section, whoever who talks about it, hope ana reply kwa comments, mwandikie comments, ama umeke video alafu mtag ako TikTok pia. Unaona vipi Albo, heard you were at TikTok live yesterday, you talked about business structures between LLC, S corp, kindly share here the difference. Ilikuwa story fine sana Gigi. ni different crowd juu actually nani Gapuri akunipatia any specific topic to talk about, aliambia tu could you join my live alafu tuambie juu ya tracking. So ikasema sawa, nda join live ndio, lakini tracking iko multifaceted, iko the different things are tracking. Musema ile most of the time mutumia my own personal experience, because for an educated guy like me, sijaenda university, the best I can do ni ile personal experience. GG niko GEE niko 47, metan 47 this year, so I'm a little bit older. So muona kama if there's things nimelearn by mistake, ile through life experience, the best I can do ni kuzishare for free, si detailed, ile tu overview, ndio anybody who's curious achukue the same information and ifanyie mambo alafu ata succeed. Sikudanganye by the way, yani if I knew what I know now 20 years ago, already ningekuwa millionaire sahi, labda ningekuwa naenda towards 100 million. Sikuwa najua by the way, lakini pia ni ile ndio mu insisting hivyo, it doesn't matter when you start, because naongea juu hii kitu, anybody who listens to this now atakuwa na fast forward, ata learn faster than mimi learn very slow. I'm a very slow learner by the way. Angalia hiyo, it takes me sijui how many years to figure out things, because ni kama human nature, una raise to some level alafu unakuwa comfortable, alafu unabaki hapo mpaka una feel umekuwa uncomfortable, tena una raise unakuwa comfortable, tena unaendelea straight line mpaka tena una raise unakuwa comfortable. So mimi objective yangu sahi, besides kushare information kwa say kwa internet, mu prefer kukua hivi ni build generational wealth. Nafikiria okay, I live in America, nimegundua historia ya ubaguzi haijaisha for a very long time, imekuwa the same for a very long time. So nasemaje, na 4 kids, nasema 3/4 of my kids ni mixed race, moja ni pure black. So 3 ni mixed race. So if I want to secure their future na generational wealth, and ile sema the best I can do for my kids hata by myself ni ile ku make sure that nikitoka kwa hii dunia, nikitoka 6 feet under, nikijitoka niwachie kitu fulani itaendelea nao na hopefully wasiharibu. So the best I can do ni wafundishe sahi, this is how your immigrant dad alikamuku states akabuild. It may not even be big enough, but ile good enough ya kuwapatia something that I never had myself, that I had to work hard for. Na upatia break, hopefully waichukue pia wa ingest, alafu wakitoa nje waitoe kama kubuild on the same platform ile mimi nimebuild. So hiyo ndio objective yangu. So my objective in life ni ile ku leave a legacy, generational wealth to my kids, alafu nisaidia wale wase they are thinking about it right now, wale wanaona tunaanzia hapa sahii, kwa sababu mali nimetoka mimi Musa kila siku, I'm very proud. Mimi mswa Isili namba 9, Isili namba 6 na namba 9. Hautujua namba 9, kuna namba 6. Hizo go clockwise na counter clockwise. Namba 6 inaenda hivi, namba 9 inaenda hivi. Unaona 69 basically. Ama 96. So 69 itakuwa 96. So ni namba 9, namba 6 Isili Second Avenue, huko nimegrow up huko hivyo. Most of my life nimespend Isili. Sawa. So sema nikishare hizi information kama uko myang sahii ukishikanisha GG itakuwa easier ku navigate through hizi vitu wherever you are in life. Sababu nimegundua musamanga hivi, huwezi assume people know these things. Nimeenda live jana ya Gapuri, by the way, na mumfollow kwa TikTok,
kwa sababu mjui ni nurse anasaidia fraternity. Ilikuwa very weird environment kwangu sababu muonge na maboys mostly na few ladies wako undercover, lakini yake platform yake ni ya manurse. I think ni more women, so niko na feel a little bit uneasy juu si territory yangu, mpenda kuongea from my perspective, but it was good sababu nisikia hata from the conversation I could tell kuna some misconception, some lack of information. Unaona, sema wow, so siwezi assume people know these things sababu kuna watu wameisikia lakini imefly by, imewapita vup nje ya nini, kwa face yao imewapita kabisa. Sawa, hope si miss anything hapa hivi. Waliniallow TikTok, nili protest, so waliniambia okay you're back. Siko najua by the way, nimeangalia siko na oh niko back. I didn't even know that. I thought waliniban juu nasema I said something in English ama in Swahili that sounds, sijui walisema aje, something that I'm not supposed to. Anyway, so Gigi ndaigusia kidogo hiyo story yote saa hii ndaigusia, lakini ile sijui audience ni gani, but ndaigusia definitely, ndaigusia kidogo kile niongea jana. Sijui kama alirecord, mu record session yangu yote by the way. Ndio msema kama uko TikTok for example, una watch live yangu, siku record jana, I wish ninge record, but siku record, niko tu ile I thought it was going to be half an hour or 1 hour, nikaenda up kasi na an hour and a half. It was a good experience though. Unajua kwa different platform ni mimi sina hiyo ability ya kufanya hivyo, sina hiyo time za kaa chini the whole day na watoto bana, I have kids. Nikaa hapa kidogo kwa live watakuja kunitafuta, alafu that's what happened yesterday. Dada nikabidi sana cancel everything. So ndio hiyo, tuendelee. So ndaigusia hapa leo kidogo, ndai slow down kabisa. So tuende kwa Owen, alisema wasee wa apply. So sawa, kama alisema hivyo, follow up na Owen. Naona follow up na Owen. Owen ni best yangu kama nisema acquaintance, so siwezi jua kila naongea. Naona mimi sijui mind yake, lakini kama pia unajua tu objective ya Owen hiyo kuchanua wasee. Unajua pia Owen anaangalia vitu from the perspective that mkijua hiyo information mapema, yani Owen yote clear the way. Naona sijui experience yako ni gani, sababu nimegundua I can have positive to say about Owen things, but some of people out there labda wampendi juu maybe one reason or two reason. Mimi nakwambia kusema kweli, naona usihate messenger. Usihate messenger. Kama kuna message, sikiza hiyo message, we apply sababu ni opportunity. Ile mimi I'm not so familiar, nikiongea stories za kuapply kuja World Cup, I'll be lying to you sababu I'm not even planning to attend, by the way. Maybe I will, maybe I won't, sijui, tutaona tu for the experience. Naona kama nitakuwa na pesa na time nda attend zote kabisa. Sasa so ndio hivyo. So Maish Ken anasemaje, hey Albo, I am, if you're like 20 years, what would invest in as a new immigrant on aspect of mortgage, business and trust funds? Lazima understand what you mean by trust fund. Kile mtu akudu ni hivi, I know what it means a little bit by the way, but because ni trust fund nataka kujua vitu zile, kama before niambia wase hizi story muona kama iko a little bit iko nisemaje, itakuwa a little bit too high a conversation sababu kuna musemanga hivi, kama sasa nikisimplify story yangu yote ya tracking, nasema go get your CDL. Sawa, you need commercial driver's license in America. Doesn't matter whether you have experience, wataku make sure you go through everything ndio uendesha hizi barabara zao. So alafu ukishapata experience, find a job, mona 6 months hivi to 1 year, ukuwe comfortable na kuendesha gari juu when you start your own business, ununue your own truck, 100% of the risk is on you. Basically the buck stops at you. If you lack information, hiyo ni yani kama a beginning of your failure in business. Sababu nasema hivi, endo drive for 1 year, ukuwe comfortable na the vehicle, the tool that makes you money, hiyo ndio gari, under somebody else. Sababu ukienda kama mimi nilianza tracking kitu kama September hivi, ilikuwa karibia winter, October I think, October 2008 I think, kama nasahau ni 8. So by 2009 nipata accident, ilikuwa naendesha kwa frozen roads. Sawa, ama ni November, sikumbuki hiyo time poa kabisa, ilikuwa snow. So the only thing that happened to me ni ile miss 1 day of work. Then the guy who was training me akachukua tracking in rental. We kept running. I was never fired. Lakini kalan, you don't drive an empty truck kwa snow, kuwa very careful, slow down. Sikuwa najua, mimi nikasim tu drive the speed limit or drive 10 below, niliambiwa shule. So nikalan in real life. Siku hizi nikiona snow na nikiona black ice,
asema drive 10 below, mu drive 20 below, sababu ni ile better safe than sorry. Alafu over time, because ikakuwa na choice yangu, nikasema hivi, from now on I will never drive truck in the winter unless I have to. Naona, so niko na choice, nime pick and choose. I can pick and choose, nika make sure nikasema from now on I'll never ever camping in my truck. Hiyo ni over the road truck driver. I'm going to be sleeping in my bed every night. Nika choose hiyo kitu, nikaifulfill. Naona, so mufanya kazi yangu ni local trucking. Naamka asubuhi naenda job, narudi home jioni. I sleep in my bed every day, kwa sababu over the road, before ni over the road, wacha ni conclude this story yote, kwa sababu what rabbit hole is this Albert is talking about. Naongea hivi, everything I say si easy peasy lemon squeezy. Hapana, ni hard, by the way. To some of you itakuwa easier, to some of you itakuwa hard. Kama wewe ni type A personality, itakuwa a walk in the park. Utafanya tu boom 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 boom, your own track business iendelee. Mimi, I'm very average, by the way. Don't get it twisted. No. Usifikiria ati mimi personality yangu ni A. Everything I know nimework hard kuiachieve. Alafu pia take time kuget hizi vitu. Si ati nilizaliwa nayo. I wasn't born sina illustration ya a golden spoon in my mouth. No. Everything, kupata license ilikuwa hard. Kuanza kudrive ilikuwa hard. And I knew that ilikuwa hard. Kuna wase itakuwa easier kwa walk in the park. Kuna wase itakuwa kupanda mlima na mabonde. But it doesn't matter. Ile conclusion at the end of it, everything you will get there eventually. No, it doesn't matter. Itakuwa hard in the beginning, it gets easy as you go. I'm not saying it's easy though. Ile depending na how your personality. Kama wewe ni msee unashika vitu haraka haraka, more blessings to you. Kama unakonga slow kama mimi, more blessings to you too. Kwa sababu kila mtu ako different. Naona. Siwezi determine, by the way, it's your genetics, how you're raised, everything. But the only thing you're consistent na watu wengi, I think 80% of the population, you hear some good information, what do you do with it? You think about it, alafu na procrastinate, alafu inakuwa back of your mind, alafu unasahau. Then unakaa 2 years, alafu unakumbuka, wait a minute, I had this 2 years ago. Alafu mbona life imekuwa hard hivi? Sawa. So wacha ni visit story. My wife, you drive truck. Akona truck yake siku hizi. For the first time, drive truck yake a month and a half. My youngest ako 2-year-old, so my mom can watch them bila shida mingi. So at least, so ata this is the first time she's driving truck, her own truck for the first time. So it was how do you manage all this money? Encouragement. I said, all this money, tell me. Hey, listen. If you're asking me, I can help you from my perspective. Lakini from your perspective, choice ni yako. Sababu ukinunua truck na iko na payment na kuna insurance na kuna utilities, at the end of the day, responsibility ni yako. Doing business ni simple, ni profit and loss. So the more una save to make loss, the more money you keep. The more unakuwa reckless, the more money you lose. Very simple. Auta call the manager, I need to speak to the manager. Ni wewe ndio kwanza, wewe ndio mwisho. You start and you finish. No, beginning and the end. Alpha and omega. Whatever that means. Sijui. Musamatiza vitu sijui vitoka wapi. So ndio hivyo. Bottom line ndio hiyo sasa. So itakuwa hard. I'm not saying these things are easy. By the way, believe me. Useme Alboni imeenda Middle East. Life imekuwa hard ni aje. It's supposed to be hard. By the way. Everything inakutoa kwa comfort zone, alafu naingia kwa level ingine. Hiyo level between first floor na second floor. Kama ni example ya floor, by the way. Kuingia kwa second floor itakuwa hard. Depending on your personality, how you're raised. There's so many factors na contribute na hiyo. But overall, it's gonna be hard. But kuwa na ile consistency. That's what matters. Hata kwa YouTube ni consistency. Mina believe, tangu nisemeaje, from now on, data kudu, nimekam TikTok baadaye, by the way. But nimeanza YouTube, New Year resolution ya 2023. Nisema from now on, nda make video. Itakuwa ya English Kiswahili mixed up. Every Sunday nda show up. Every week nda show up at least na one video. Consistency. I'm not looking at the growth of the channel, how much money I'm gonna make, even besides the point. Nishi yangu ni kushare information that I know. And by the way, unaweza tell from the time I started to this day, mi mwenyewe naweza tell, by the way. I don't know if you guys notice. Some of them do. Nime improve in some aspects ya kumake video. Nime improve na video quality, nime improve na, sababu I'm always looking for solutions how to make things better. So ina grow pia mimi internally. Hata kudu hii live, by the way, kila sufa ituna awesome kina wife ati kuna vile
I'm taking the family time to do a live. So alafu sema, okay, let me give you the time. Tunakaa tunaangaliana. So namuuliza, are you really serious or are you just complaining because I'm consistent? So, so that's what more mean the consistency. Start something mediocre, be consistent about it. Guess what happened? Uta arrive your place, whatever the objective is. Mona. Kanaambia waseda tunaongea $1 billion sama tu $1 billion ndo mob. I'm telling you, you don't even think about the money. Anza kitu yako mediocre, be consistent. Alafu watch. Sema jipatie 5 years, alafu uangalie nyuma 5 years useme, where was I 5 years ago? Utapata umepanda 10 steps ahead. Na hata uko unafikiria, naona, it's like a walk in the park. Ile front heavy kama mortgage. Ndio mortgage yoga hivi. When you have a mortgage, the first 7 years hivi to 10 years or whatever, 13 years, you're paying the interest. The remaining 17 ndio inaenda kwa principal. I think it's 13 years. Mortgage ni 30 years, by the way. Siwezi buy how? 30 years. Wow. Siwezi toboa. I used to do that too, by the way. Nikarealize kubuy how? Very important. Saa ingine kuja hapa States. So anyway, overall, niangalie TikTok. Sijui kama niko bana ama niko sawa. Kuna Kiki USRN. Very much, very much, very informative. Akumaliza sentence hizi. Alafu na Don Ongori. Don Ongori nimebuild channel ya TikTok, by the way. Don. Yeye akanimekea zile mashots. No. Alafu akaanza kumake shots zake. So lazima nimwakilishe. Kama I wouldn't be anything on TikTok bila yeye. Alichukua video zangu akazi structure hivi kama shorts. Kama capture akazipost. I've never had time to do them myself. Lakini I thought about that eventually. Kasema, wait a minute. Chukua video zangu. Kasema, so what I'm going to do ni ile, I'll start recording my lives kwa niseme 7K camera, ni 7K downsample to 4K. Sony A7 IV. Just in case Don atakuwa na free in the future. Nasema hivyo. Nasema tu hivyo, yuko hapa kwa TikTok Don. So I'll start doing that. Niseme niaje, niko na hiyo, niko ready to go. Kwa sababu mi believe too, whatever I say, lakini ni poa kudocument. Juu ni very easy. After the whole thing hapa hivi, mu record live, nachukua hii video na kwa software, alafu na edit, naikata, na audio na alafu na post. Nangojea. Every Friday ndapost video live. Haitakuwa na everything information, but most of what I say itakuwa in 4K downsample to 1080p, whatever YouTube does. But utaona ile clarity, utaona hii video ilikuwa recorded somewhere na kuna light hapa juu, by the way, kuna light. Sasa jeona hapa hivi niko na ka makeshift studio hivi, naona. Makes me look so good. Si mimi peke yangu. So ni Donna alimake kitu kwa possible. So kaona kwa TikTok, warm is live. Mu thrive na quality. So the quality video itakuwa Man Cave Talk. Hiyo ndio playlist ya this version of YouTube. Hii ni Man Cave Talk. Niko na playlist ya kila kitu mufanya. So kauna feeling ume lose anything kwa TikTok, kwa lilo jana, albo kwa hizi vitu kwa ni record, enda YouTube. Kuna archive, inaitwa Man Cave Talk. Kwa nini? Nafanyanga hii video kwa Man Cave. Hapa ni basement. This is my space. I can't poor sana, by the way. This side of the things looks good because I've got a background. I'm hiding a lot of things back there. No, very untidy. But kwenda mbele, it's a mess. So hapa ni Man Cave. So ni Man Cave Talk. Ilikuwa tu hivyo, ili come up. That's the name. Anyway, so ndagusia za bizna kidogo leo. So hello, I'll be checking in from Kuwait. Big up. The Nomad 254. Nikumbushe kitumia ile t-shirt yako, by the way. Nimeiweka bado. Kitabu na sikumbuki ni gani. So kuna tire sama hello hapa hivi. So ni go through to jana ama go through to jana. What do we do now? Tuanze kwanza kabisa. Hii month ni gani? Tuko August kama mid month hivi. So tuko the second half. In Minnesota so gonna State Fair. State Fair ni kama Nairobi show. Hiyo ndio equivalent Nairobi show, ile showground. So State Fair inaanza next week, meaning the kids are going to go back to school soon. So kuna 1 more week, 2 more weeks before watawe irudi chuo. So tunaanza State Fair next weekend for a week. Alafu September chuo inaanza. October inaingia. Green card inakaribia. That's what I'm saying, application. It doesn't matter what the political situation is in America. It doesn't matter whatever. Piga picha sahi. Requirements ni ngapi? 1, 2, 3, Spanish. 1, 2, 3. Imilan Spanish through watoi wangu. Au gonna soma Spanish kama some subject. 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de Mayo, 5.
I can only count until 5. Kuendelea mbele sijui. But anyway, three things. Number one hivi, your country of origin. Is your country eligible for the green card? Yes. Kama uko East Africa, all the countries in East Africa ziko eligible. Number two ni hivi, ulifinish at least high school education. In America, tuko na ni kama school in the last 12 years, by the way, 12 years, K through 12. Kindergarten ni K, alafu 12th grade, itonga grade. So, ile grade 1, 2, 3, 4, nitonga elementary. Grade 1, 2, 3, 4. Kama class 1, 2, 3, 4. Hiyo ni America. Okay. Second ni middle school. Middle school ni grade 5, 6, 7, 8. Hiyo ni middle school. Third ni high school. High school ni grade 9, 10, 11, 12. So high school ni 12th grade. Kama umaliza 12th grade au umaliza high school, una qualify. Number 2. Number 3 ni ile photo, ile picha ile 2x2 of your face. Naona au sema kama ni mugshot, you get your mugshot, alafu una apply. Why is that important? Kwa green card kusema hivyo kila siku Mungu anaimba. Wasawajui by the way, wengine wanajua by the way. Mimi nimekam states na green card by the way. Sikudanganyi, nimekam states na green card. Those things I'm telling you to do, that's exactly what I did. Asikuona mbele, nipiga picha, nika I didn't even know what I was doing. Nobody told me nothing. Number 2, I'm using the best of my ability. Sababu nilikuwa nasikiza ngoma za America sana ile hip hop music, whatever. So niko na familia na hiyo lingo. Nasikia kuna ma zip code, kuna sijui nini, kuna street addresses, blocks, whatever. I use my limited information ku apply green card. Guess what? Nimekuwa hapa 19 years. Naona. Alafu thanks to that nimebring a couple of my family members. So kuna wale nimebring, kuna wale kuja kivyao. But mimi nimekuwa ile kama conduit, kama vehicle ya kuleta hapa hivi. They came, I was already here. So my whole family iko hapa hivi. My mom, my dad, my siblings, wote except mmoja wako hapa wote. So green card imenifanyia hivi. Yani this is green card purely. Nikasema wow, hii ni bahati. So what do I do next? That's when I'm on to the next one. Useme ati umekam states alafu umeestablish life alafu unatulia. Hapana, kuna generational wealth ya kuipata by the way. Na nobody is stopping you from accumulating wealth. Actually, your number one enemy from wealth creation, bila uongo, utakujua nani? No, kujua nani? Ukipoint hivi naweza point wala wase ama ujipoint wewe useme nyinyi. Unaweza ida 1 2 3 4. You ni wewe. You're the number one obstacle ya why you don't have wealth. Some of these things you're supposed to do. By the way, ile mindset ni kaa yangu. Kasema tu, okay, so how much do you make in stocks? 5%. 5% tu? So nikuwa na so moja, alafu ni make 500. $5 tu? Hiyo si hiyo ni kidogo sana. Hiyo ni ku-waste time. I used to say that. So you niulize $5, give me that $5. Kwa nini? Because just because I have $100, you may get 5%. To me, that's passive income $5 that I didn't even work for. No. Imagine, ni passive. No. Hapa wazungu waga na ile stoitonga passive. Passive ni ile, what's the translation ya passive Kiswahili? Man, sijui. Najua wazungu wanga passive aggressive. They're very aggressive to you, but they act passive. And I smile. Lakini ni evil laugh saa zingine. Okay, you know what I'm saying. I'm not trying to describe you passive inamaanisha nini. Passive aggressive. Anakuchukia lakini ana smile. Ana smile akuchukia, naona. Labda kama ile anakudunga ukapi, mashangi mingi ukapi kwa mgongo na akismile. Alafu ana twist. Hiyo ndio passive aggressive. $5 ya passively ni better than nothing. Sababu $5 this month, ama this year $5, ukieka hiyo ni $100. Suppose ni 10,000. How many $100 are in 10,000? Fikiria hivyo. Ni 10 anyway. Naona. Itakuwa how many $100 hiyo? So ongeza $5 hapo inakuwa ngapi? Inakuwa 500. So 100,000 inakuwa 5,000. $1 million. Naona inakuwa 50,000. Unaona ina grow pole pole. Sawa. It matters sababu ina compound interest. Hiyo ndio muhimu. You make money while you sleep. That's the only way kucheat system. Sawa. So anything hapa let refresh. Imetulia tu. So apply green card number 1. Okay, number 2 asali mambo ya business. Sijui kama hii crowd ni kaa ile ya jana juu wasaka naongea juu ya credit score, how do you build your credit score. Nikisema sometimes ule simplify vitu. Ukuja states. So wase wako Kenya wakuja states, hii ni chukua pen and paper. Kuna something called the credit score. Nilisikia
anaitwa nani, iko nini Mwafa akiongea juu story Kenya, sijui Kenya itwangaje. Kuna hiyo credit system ile usipolipa payment yako on time ina go against you, something like that, a social credit system ya creditors na wanaangalia lenders, your track record ya kulipa bills, sijui aliitaje, sijui CRB ama something, nimesahau hiyo jina. Hapa itonga credit score, ni credit system. So the higher you were, the more likely you were to get funding. Okay, sasa matu mbona ni buy gari used, itonga CRB. Nimeambiwa hapa hivi na John Tepi nasema ni CRB ya Kenya. Inamaanisha nini CRB in full? Kau, if you don't mind. Maisha states niliwin green card nika apply DS 260 form, inasema case no haiko kwa record. Sijui labda apply tena bas. I can't really, mi sikuwagi expert sana na hiyo story. Mi niliapply tu kama wewe, naona vali wewe huko sahii, maybe msa kama Owen Kenyan American Home atajua details vizuri, ama utafute msa anajua mambo ya immigration, siwezi jua poa kabisa. So kuna hiyo CRB number one. Hii inaongea tu ile watoko states based on nini ya jana ilikuwaje. How do you build credit? To simplify vitu, sindio? To very simplify vitu. Niliongea jana ni hivi. American neighborhoods, tuende polepole kabisa, very slow. Okay, mi naishi Minneapolis. Minneapolis is a very old city. It's been here for a while. So Minneapolis ikianza in the beginning, I don't know which year, awesome, it was established 18 something. See, 1918. I talk 19th century, but in 18 something. Most houses zilikuwa built kwa pedestrian friendly, meaning kuna nyumba alafu outside the house kwa curb ni ile jina curb itongaje maze Kenya, pavement, credit reference bureau, exactly, CRB, credit reference bureau. Hapa tunaitangaje hapa hivi, credit bureau, same thing, ile tu references ndio Kenya. So hapa hivi kuna how kama the old houses ziko karibu na Minneapolis, the city of Minneapolis, the great city of Minneapolis, very great. It's my only city, I have to give it a shout out. CC254, Minneapolis ni 612, by the way. 612 ndio area code. Namba ya Maisha States ni nini? 612, sindio? Kama mtuju namba yangu ya simu iko kwa description. So sidewalk, sasa sidewalk. So nini, most houses libuildiwa 1930s ziko pedestrian friendly, ziko na sidewalk ama pavement. Kwa nini? Ilikuwa primarily useme unaingia home alafu unatembea, ile pedestrian friendly. Mundu job Minneapolis, most houses kuna sidewalk hapa hivyo inapita hapa hivyo. Alafu garage iko wapi? Garage is behind the house. Kuna alley, the dark alley. Naona Superman hata New York. So kuna alley. So parking lot iko nyuma ya nyumba, the back side of the house. So how do you access the parking lot? Kuna street fulani hivi alafu unaingia kama kaoshoro ama uchochoro kichochoro yani. Unaingia kichochoro hivi alafu unaingia kwa yako na park gari nyuma. So yani zime prioritize nini? Number one ni nini? Zime prioritize pedestrian in the front, gari in the back. Because in the 1930s kulikuwa na only one breadwinner. The husband had a car, the wife was a stay-at-home mom. Sawa? Okay, things happen. First World War, Second World War, whatever. Things may change. So women had to go to work. 1960s. In history kidogo tu ya America, by the way. Which you need to know, kama utakuwa raia, naturalized. It's things you have to know. Ama ile tu general aspect to understand where you're coming from. Usiende ukuwe tu falafala uonge vitu ujui. Anyway, the new style vile city na expand ili create suburbia. Naona kuna Chevy Suburbia, Chevy Suburban. Ni Chevy ni body on frame, ni pickup truck iko na body on frame. Okay, the best naweza sema mambo ya pickup truck ni kama Toyota Hilux ama Toyota Tacoma. Ito Tacoma hapa hivi, Mount Tacoma iko Washington. Toyota Tacoma ama Toyota Hilux utoa ile two double cabin alafu uweke third row. Hiyo ndio Chevy kwa hivyo Suburban. So it's a truck, American size truck, 1500 hivi, alafu umeka a covered with a box on top. So body kuna frame chini, chassis ama chassis, alafu unakelea body juu hivi. So hiyo ndio Suburban. So vile city kagurika kwa na suburbia ziko outside Minneapolis. Mimi naishi kwa suburb. Naishi kwa suburb. Kwa suburb wali prioritize one thing. Si walkway, any sidewalk, by the way, ni gari.
So hao yangu garage is the first thing you see ukiingia kwa hao. Ukiona hao hivi unaona garage kwanza. So utaona driveway alafu garage. So hizo ni houses zimecome afterward, suburban. So what happens ni ile, when people had money, second generation ya watu wazungu walipewa hiyo nini from the creation of social security, wakapewa pesa, they started accumulating wealth, wakapewa pesa. So what they did, wakamove outside the city. So siku hizi au itanga inner city itonga ghetto, by the way. Outside the city ndio suburbs. So wazungu wote wakaenda vup outside. So most of the suburbia area, priority si sidewalk. At least siku hizi kuna sidewalk kidogo, they're trying to change them. That's what I do, by the way. Every summer I'm gonna do job kwa sidewalk. Some company in a create sidewalk maliko kuwa before, lakini ina prioritize magari. So the new houses utapata ukiingia hivi kuna driveway alafu garage is the first thing. So kile mujua, if you want to know that a house is big in Minneapolis area, Minnesota, itakuwa na garage on one side, alafu when you see a window, hiyo hao ni 4,000 square feet, just like that. Nifundisha hivyo na realtor mwingine, realtor aliambia hivyo, ukiona hao iko na ile window hapa hivi, full window, si ile ndogo ndogo hivi, window, door katikati, window, thicker garage, approximately minimum 4,000 square feet. I used to live in a house like that. Sahii inauzwa kama between 800,000 to 1.2 million. Kama ile best yangu ile hao ndio patia review wasa walimisio nini. So basically that's the how. So kuja states na green card. Okay, nishaacha hiyo mambo ya rabbit hole. You're going straight to the point. Kuja states na green card, chances are utaishi kwa suburb. Kwa nini? Sababu kwa city hizo hao ni small sana. Nobody can host you in the city. Most people who will host you wanaishi kwa suburb. Ama kama waishi kwa suburb because they build apartment buildings, multi-family home. Kenya tu si kama flats. Zitakuwa kwa suburb pia. But zitakuwa na section yao kwa suburb. Sawa. Sasa manda kuzintegrate. People don't like that. But itakuwa kwa suburb. So the first thing you'll do after your first year, we shall get job ya kwanza, minimum wage job. Don't worry about it. You're just getting started. Utanunua gari. So mu recommend hivi, enda kwa dealership wakugonge kabisa, but ununue gari na credit. Kwa nini? Ndio, because a car is something you use on a daily basis anyway, use the car payments to build your credit score. Sababu 6 months in, your CRB, your state credit score system, itaanza kuincrease. Kwa nini? Because you borrowed money to buy a car and you're paying every month. Usikosa kulipa, by the way. Don't do that. You don't want to find out. Usikosa kulipa. Don't want to. Mi nilikuwa banned for credit for 7 years, from 2012 to 2019. I couldn't do nothing. No. Nilipata help. Actually, I was seeking help from other people to do the regular stuff. That's how serious credit is. Lipi hiyo gari na minimum wage. So niliongea hivi jana. Naweza ongea mob hapa sahi. Naona. Gapuri iko hapa, by the way, namuona. Sema hivi, gari yako ya kwanza nimuona hapa ameingia, na recognize gari ya kwanza ukiingia hapa US, buy na deni, lakini make sure your gari isikue kwa, you know what I used to make when I came to America? Sema kweli kabisa, I was making $2,000 a month. Na hiyo ni si 40 hours, hiyo ni 60-70 hours minimum wage, doubles. So nini yangu paycheck ilikuwa kama tuseme, nilikuwa do job Walgreens ni kama convenience store, niko na pharmacy hapo nyuma, alafu ka do job kwa factory. So factory 8 hours, Walgreens kama 6 hours hivi every day. So combined, how many hours was I working? Kiongeza 8 na 6, 14 hours every day, clean. Mona. My paycheck, Walgreens every 2 weeks, kama $600. Factory kama 400 every week. So nika 800 plus 600. 1600, 2400 hivi a month. Payment yako ya gari isipite a quarter of your salary per month. So kama una make 2600, you divide by 4, quarter. Weka hapa. The last quarter ndio car payment, at least for 6 months, by the way. Ama utumie trick ingine hivi, wasema uza buy gari ya auction. Kama best yangu alidoing his story, by the way. He has very good credit. I think so to this day. Yoga very frugal. Alibuy gari private car ile separately, aliona tu yeye think we different, but yuko hivyo, that's very organized. Akabuy gari kando cash, then akaenda kwa credit union akaborrow money against his paid off car, akawapatia title. Itongaje Kenya title? Logbook ama title, logbook tukayo, I think so, that's the name. Sikalibadilisha the car title, ile sema gari ni yako, ile ownership, akawapatia title, then he borrowed against his car. So he was paying every month,
he didn't need to. Achukua tu pesa kwa account, alafu akataka kuilipa polepole ndio build credit. Mse uko na 840 credit score in 6 months. But yoga hivyo, that's how he does things. So it depends na vile una think. Nunua gari, you live in a suburb anyway. Utaendesha hiyo gari 6 months, ushaanza kubuild credit. That's the best way to build credit. Sababu nasemangaje, hata nikiongea hapa hivi niropokwe for 2-3 hours every Sunday, only 80% will do these things. Most of everybody else watalenga hiyo story, itaingia kwa kichwa, wa procrastinate, lunch ifika kule lunch, waende wa watch sijui ni Man U kicheza sijui na nini, alafu afike amke asubuhi ako albo alisema whatever, hiyo sasa sitaki kujua. Hebu tuone kile Ruto amedu. Ruto amesema hapana, hiyo hataki story, aende ku protest whatever, asahau hiyo story. Alafu maybe 6 months akumbuke ile story ya ku nimekumbuka tena ajiconvince naifanya baadaye. Nini analogy semaje, you get the can, you kick the can down the road, then you support the things you're supposed to do today, unaichapa teke na mbele, postpone 3 years upata never done anything. The worst case scenario ile upate somebody who took action 3 years ago, ukimwangalia sahi yuko 3 years ahead of you times 10, you never know. Mbona sasa, so jongaso wengi they don't take action. Asema the best thing you can do to yourself kama binadamu, the way our brains work, nitry ku describe, mi si psychologist, but kuna tu ni kama mtu mi background yangu ni computer science, by the way, to be honest, niza mambo na computer science, sikuipasu sana niwachia njiani, so I know the hardware and the software. Computer wako na 2 type of memory. Kuna RAM ni ile ya kwanza, ile whatever you think every day, you're thinking about pizza right now, iko kwa RAM, unaona. Alafu kuna hard drive ni kuna SSD na kuna ile hard drive mbili. Kama hii computer yangu iko na, what do I have here, SSD. Hii ni MacBook Pro, iko na SSD. So SSD ni permanent storage, RAM ni temporary storage. So what am I saying? Uko na idea, isiwahi fika kwa permanent storage, isiwahi fika huko, istick kwa RAM, hata kama memory na slow down. I'm using computer terms. Usiwahi wacha idea yako, a good idea, iende kwa permanent storage, sababu that's what inaitwa procrastination. Sababu I think somebody tried to explain, to the best of my knowledge, when you let an idea bypass aitanga frontal lobe, ile active brain, iende kwa passive brain, natumia hizi word sasa. Ile active brain ile kama RAM, boom 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 boom, ile keeping you alive, you have to breathe, you have to eat, you have to sleep, whatever, hiyo ndio active brain. Wache ipite iende kwa storage brain, ile subconscious, game over. No, sababu according to subconscious amaanishaje, the task is complete, so may store for future use, which you never will unless uamke siku moja ukwe revived. Naona, so ni hivyo, don't let a good idea, especially that makes you money, bypass your memory ile active iende kwa passive memory. Ikienda kwa passive memory, I guarantee you ni goodbye. Naona, alafu vile I think vile alidescribe book sa jina yake, I wish ningemcredit, alisema hivi, when ideas go to your passive brain, ile permanent storage, they go there to inamalizia hapo hivyo, to die. Naona, inamalizia hapo because passive brain unaambia hiyo mind yako, the way the human is designed, unaambia it's complete, the task is complete, I don't have to ever revisit this again. Umeona, nataka kuchukua CDL alafu ni do tracking, lakini basi madeni mgonjwa Kenya, so acha nichapa madabo kwanza, alafu natumia pesa ya Kenya, alafu na do tracking baadaye. So in the meantime naeka kwa permanent storage. I dare you. No, I dare you. Jaribu fanya hivyo uone. Upata umesahau mambo ya tracking for 3, 4, 5 years. I'm telling you, good news. My daughter aliniambiaje, mama yake, asema my mom wants me to make 6 figures. Nikamwambia, that's really easy. Sema, how easy is that? Nikamwambia, just get a CDL license. No. Chukua CDL license, get a license, hiyo ni 1 month training. Kuna nursing, najua kuna nurse watanipiga mimi siongee juu ya nursing ni 3, 4 years. Get a CDL license, uanze tracking, ununue track yako, mse utakuwa na make 6 figures. Just like that. Chukua hiyo idea ya tracking, waka kwa passive brain, procrastinate for 3, 4, 5 years. No, very good at that. See what happens. Unapata you were thinking about tracking 7 years ago, 10 years ago, hujaifanya anything. Kuna besi yangu moja kwanza anajua jina yake, siwezi outside, anajijua, aonangi live anyway, maybe ataona sijui, but ana your patience, alieka hiyo kitu kwa back burner mpaka leo hajai revisit.
15 years ago hajaidu tracking mpaka leo. Umeona? Nitapeana more example but hata sasa kwenda mbali sana. Acha rudi kwa Q&A. So na nursing, Tony, nursing ni poor by the way. Nursing ni poor. But ni ile, it depends on where you are in life. Nursing ni poor by the way. Poor sana. Nursing ni 6 figures pia. Tracking is 6 figures. The difference ni ile, how urgent do you want to get 6 figures? Sababu it doesn't matter how you arrive there. Ukiwa na nursing uta arrive huko. But nursing kuna 3-4 years school. Tracking kuna 1 month school. Plus maybe 1 year experience. So I think tracking is half the time. If you focus on it, si ati ile tu willy-nilly, whatever you want, una procrastinate, unapanda, unashuka, una relax, dead end. Tunnel vision, I'm going to do this. No. Mimi nisema hivyo, I'm going to do this. Jukaluzanga wasema, I took opinion polls wakachoka. So tracking you make how much? Hebu niambie. Oh, mwingine anasema hivi, mwingine anasema hivi, mwingine hivi. No. Sasa wata kushout. Naongea na intensity, by the way. Intensity. Wata kushout. Naongea na wase wananijua by the way. So kama unijui naitrana sijui. Sema naongea hivi. Release volume yako kwa nini? Kwa simu maybe. Whatever you're listening to. Isikumize masikio. Mbona wacha janiambia hapa DB yangu iko high. Ingeniambia already. But naelewa anyway. Fanya hivi. Niko naandika notes. Oh, tracking na make how much? Napiga mahesabu zangu. It never made sense. I realized the person I was asking advice hajai fanya tracking before. Sasa what was I doing? Najiuliza sahi. Unauliza msee hajai travel the road that you want to travel. It will never make any sense. It will never make any sense. Why do you ask somebody who's never done tracking about tracking? So tafute msee wanamsa kishika kwa track mzee. What do tracking? Is this your truck? No, I'm a driver. Okay. So najua question. I'm a driver. Muulize swali za driver. Simulize swali za owner. Sababu owner ni different na driver. Mimi kwa driver, I didn't even know how much one tire costs. Sahi niambie sahi kuuliza how much is one tire. Iko offhead. Najua niki blow up steer tires zangu za dump truck sahi, hii ni 800, hii ni 800. Together 1600. Plus ile itakuwa kama almost 1900, $2000. Just like that. Iko kichwa yangu. Nikiandika niambie 1900, something changed. No. Iko kichwa yangu ni system. Uliza dere, how much is one tire? I don't know. No. How many times do I do service kwa nini yangu? How many miles do I drive every year? Najua. Coolant kwa what level? Najua. AC. What do you najua everything. Na si mechanically inclined by the way. Ile tu because of doing the thing nimekuwa familiar naye. Sasa so na maswali zimekam TikTok kwanza before ninge YouTube. Sasa maana nursing shamaza hivyo. So night run amesemaje? You can let them know they can get daily bonus point after completing all daily missions. Okay, semaje? Acha ku shout. Not literally, bro. No. Sijui na maisha nini. Also note, nursing ain't that easy. That's true. Mesemaje? That's true. I'm not saying nursing is easy. It's easy when you talk about it. Oh, utaenda utasoma. Believe me. Unafikiria pesa ile at the end of the tunnel ni bure. It's hard. Everything. Musemaje, there's nothing ile kuna benefit na value that's easy in the beginning. It starts off really hard, alafu it gets easier once umeifanya. The word mtu kama mortgage yoga front heavy. No. Hiyo ndio hata theme kwa hii nini, one of the nisema kama theme ya hii channel hii man cave talk ni easy in the beginning, hard in the beginning, easy later. Easy in the beginning, hard later. So choose your hard. You ni one of the nini mtu hapa hivi kama nisema nini motto, msabe jina vibaya, MOTTO. American motto ni motto kayo. Motto. The motto hapa hivi ni hard in the beginning, easy later. Easy in the beginning, hard later. Choose your hard. Do you want front heavy hard ama back end hard? Mu prefer front heavy. Sababu once umaliza hiyo hard ya kwanza, it gets easier forever. Utakuwa na longevity. So YouTube, na maswali zimeingia mob sana, tuangalie YouTube. Because at the same time, by the way, the reason why siwezi bring my guest kwa TikTok is because I'm multitasking. Labda nianze session nyingine baadaye if my wife and my kids will allow me. Hiyo ndio shida, by the way. Mimi ni kabuda, don't get it twisted. Mimi ni buda, niko na watu wanne. Unaona, si ati mimi ni freelance, niko na kids, I have responsibilities. So time yangu ni very limited. So Gato asemaje, VP Albo, veteran hapa hivi. Ati this year green card kuna requirement 3. Si the same si 3, ni ile tu the most important 3
ni country of eligibility, you finished high school, alafu number 3 ni kuna ile passport ile 2 inches by 2 inches. Lazima ikuwa sijui nimesahau hizo ma pixels. How many? Nimesahau hizo. Lazima I'll revisit everything. Labda na make video specifically ya hiyo. Talk about buying a house in US. Ndafikia hiyo house hii, ndafikia bado. I'm trying to answer yesterday's live kwanza, alafu ndafika kwa hao. Hopefully tafikia hiyo time. So please give me info on boiler operating jobs in the US. Siwezi jua specifically, by the way. Lazima nitafute hiyo. I have to go and look it up. Mona. Alafu you have to pay me because I'm spending my time to do that. Free 99. Only free 99. No. Free 99. 99 cents. Free 99 cents. Lazima ni see, I can't really tell. Najua ile general aspect. Kwa sababu unaongea na msako self-employed. Sasa najuaje? I don't even know how much people are paid doing tracking. Lazima niulize niambiwe. I have to go look it up. No. So kuna JJ Kubai. Mimi Gato. Nasemaje? Green card this year kuna requirement ya passport. Nimesikia hiyo story but siko sure kabisa. But even if kuna requirement ya passport, pata hiyo passport mapema saa hii. Naona before uendelee mbele ndio kuwe ready. Musa mangaje? Hakuna mseoga na bahati. Wadi ya bahati English ni nini? Nitonga luck. Naona. According to me, na quote msee nimesahau jina yake. Asemaje? Luck and or bahati. Luck happens when what? Preparation meets opportunity. Sawa. So luck iko pale hivi, kuna barabara mbili kama Y. When preparation meets opportunity, zina meet hivi, equilibrium. Hapo ni mtu ana bahati. Sawa. Jumi niko na bahati ka win green card. Ilikuwa raffle? Hapana. Au tanga green card lottery. Ilikuwa lotto, haikuwa lotto. Ilikuwa preparation meets opportunity. I applied, nikaspend kila kitu blah 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 blah. When the opportunity arises, boom, I got lucky. No. Preparation meets opportunity. Hiyo ndio kuwa na bahati. Anything else, hiyo ni random. Easy come, easy go. Mona. So hakuna kitu kama ati bahati. At least mimi. Kuna wasa kuna bahati. Maybe exception to the rules. Maybe 0.99%. Luck is when preparation meets opportunity. So unataka win green card, anza kuprepare mapema Gato kwanza unafaa kuwa na passport sahi wewe niangusha mtu wangu bwana, uniangusha kabisa. Labda kuna nasema tu luck is when preparation meets opportunity. Hapo ndio kwa hiyo intersection, hapo ndio luck inapatikana, na uko na bahati. Hiyo ni bahati guarantee. Naona unaenda kwa take the check to the bank, unaenda cash, itasema luck, imeandikwa luck hapa hivi. Hii ingine ile tu ile ina happen tu ile, labda you lost your car keys, wala kuna gari then you found your car keys. Mimi kuna shida na car keys, so nisemangaje, I keep losing my car keys. Number one, gari yangu iko na Apple tag, ile tag ile ya Apple. Kwa nini? I know myself man, I'm too clumsy. Alafu nikitoka kwa hao hivi, I keep it in the same place every day. I don't have to think about it. Ikienda job, move a shati ya yellow period. Nilan kwa Mark Zuckerberg, move a shati ya yellow na maybe gray inside. Move a shati mbili, shati moja ndani. Simplify your life. Naona unataka win green card, piga picha saa hii, kuwa na passport saa hii Gato. Usingoje mpaka useme ati ufika pale hivyo bado 1 week to go, or I need passport, me apply, umesema sijui 1 month. You are not prepared. Naona utamiss this year, uende mpaka next year. Anza saa hii mapema. Why do you think I'm talking about it right now? Tuko August, kuna time. Naona kwa wale wase wote wale crew kama mimi, wale procrastination, anza saa hii, apply green card. You never know. Naona if you're lucky enough, your preparation ita meet opportunity. Bakisema unangojea tu lucky kuje, ile vimepreachiona say, imagine unapoa hivi, msikia hii theory. I'm going back to these things that got me in trouble last time. Watasema hivi kweli kabisa. Africa had Christianity before the colonialism ilifika. The only thing difference ni ile Christianity ya Africa na saa hii ni ile, the new Christianity ilikuja na colonialism, ilikuwa reducted Christianity. Kuna original. What do I mean by Africa? Kuna Ethiopian Bible. Ndaibuy, nimeprocrastinate sana. I'm gonna buy that Bible. Ndaibuy. Nisome all the 88 books bila kuwa na nini, sababu mimi nifanya hivi according to hii teaching ambuaje, 66 books ndio authorized book of the Bible. 66. I guarantee 99% of the Christians don't even read the Bible. Au ambiwa what to believe every Sunday, 1 hour in 1 week. Alafu nasema ati I'm a strong believer.
una believe hiyo whatever unaambiwa useme, repeat after me. God is good all the time, all the time. God is good. Okay, just repeat that until church iisha, alafu anaenda nje, alafu anapata football, nasema football, Vikings, Vikings in your Vikings by the way. He's a Viking mbaya sana. Football inaanza in 2 weeks. Sikwagi fan sana by the way. Naona kuna msa amedescribe history ya Vikings vizuri sana by the way. Hata sijui, I have to write it down, labda nda skip. Nimeipost kwa YouTube, kwa Maisha Stace Facebook. Amesema nimecheka, si understand. Okay, you know what, I give up. Nda post next time. Ni kama alisema something na ile you're watching. So alianzaje, I work for a billionaire who runs this company that I work for. Then the billionaire pays me a share of his billions every month. When I get the shares of a billionaire's money, I take that money and go find another landlord who's a millionaire and give him a portion of what the billionaire gave me. No. Then when I have time, I pay cable or whatever, internet, whatever, to watch another billionaire who owns a bunch of billionaires who play soccer that I get to watch in my house. Man, it was so good. Yeah, everybody owns everything. No. Nimesahau hiyo kitu, but like something like that. You're getting money from a billionaire who owns a company that you work for. Anapatia a portion of the wealth. You take the wealth, you give it to another millionaire and another landlord millionaire who so it's just transferring of wealth. No, haikusaidii wewe. Alafu sema kushare, nikipata $5 ni pesa kidogo. Hapana. Get that millionaire that owns the apartment you live in, or the house you live in, or the mortgage you're paying, or the bank and everything, alianza kama wewe. Maybe ilikuwa tu 1 out of a million kudu hizo vitu. So ndio sema hivyo by the way. So I'll write it down. Hiyo nimesikia nimecheka vibaya sana leo. Ilikuwa very good analogy. I think ni stand up comedian ako UK. Sijui jina yake bado. Ilikam tu nikiscroll. No, sometimes I usually go to TikTok and scroll aimlessly. Aimlessly on TikTok for hours. No, I don't do that. When my kids are sleeping, move while nitonga headphones, alafu nasema what do I do now? Siwezi watch anything, juu amelala, sitaki kuamsha. At least the younger one. Na nyamaza, nasema okay, I'm not going to say anything while I do this. But anyway, tuendelee. Hiyo tu ilikuwa example. So you can understand who owns what. So gato. Kuna Boni asemaje? Boni ain't easy. Talk about setting up a trust. I'm not that comfortable nayo Gagapuri, but ndaigusa kidogo tu juko hapa. Unaona, ulikuwa graceful enough kunipatia as a guest yesterday. Thank you, by the way. Thank you. Ilikuwa very unfamiliar territory. I will nakwambia trust sahi, ndaongea leo na siri. That's what happened yesterday. Walini trick, alafu nikaongea vitu sifai kuongea. I don't usually talk about these things, by the way, sababu ni secrets, which are hidden in a book. If you buy that book, you'll get all the secrets. So ni hivi, they're always hidden in books, by the way. Anaweza kwambia book sasa. Acha niangalie my Amazon list sahi, just in case. Niko na book gani hapa? The first book, the Ethiopian Bible. I don't know why iko hapa kwa list. Alafu kuna nini, kuna hiyo siwezi taja, siwezi sema sahi. Kuna Wealth Secrets iko kwa line hapa. Alafu kuna Rules of Power. Alafu kuna Blue Ocean Strategy, very important. Blue Ocean, very important, by the way. Your book, The Blue Ocean Strategy. Wacha tu, I'll read it first nawambia. Alafu kuna The Cross, sitakwambia hiyo tena, hizo ni vitu zingine hizo. Read People Like a Book, that's good too. I don't really sell things. Alafu kuna The Half Has Not Been Told, hiyo ni about slavery. Alafu kuna Simple Path to Wealth. Kuna moja hapa chini nasemaje, The Only Living Trust Book You'll Ever Read. So Gapuri kuna book inaitwa hivyo. Ni by nani? By Garrett Monroe. Sikia jina Monroe. Hiyo jina Monroe ni very healthy people in America. Very wealthy, I'm sorry. Hiyo jina Monroe. Ona, ni very very known name. Tuachie tu hapo. So many books kwa list yangu sijazibuy bado. Mu buy hard copy alafu nasikiza nini? Itwaje? Audiobook alafu nazicompare. Nasikiza ile hard copy. Baje. That's that name. Name inaitwa hivi. Yeah, inaitwaje? One of the books, by the way, nasema tu sijainunua bado. Nasema The Only Living Trust. I think he was on TikTok pia. TikTok.
itakuwa opposite sijui. I hope so. Got any information that show about mimi? Nothing else. No, the only books, most of my books, by the way, to be honest, all these things, surprisingly, surprise, the secrets of the world are hidden in books. Take your time. Wajua kusoma? Nani somanga hivyo? Warren Buffett. Rich people wako na library kwa nyumba yao. They have a library of books. They spend most of their time reading. Poor people, mindset, they have the biggest screen TV. Man, hiyo ni short hiyo. Jamuga na TV moja kubwa huko kwa house. I don't know. I'm probably poor. Na TV hapa pia, by the way. Hata iwakangi. Sijui watch TV, sijui. Nafaa na monitor live now, by the way. Anyway, nivo. The poorest people are the biggest screen TV. Rich people are also my books. So mimi niko in between. I'm transitioning from watching to reading whenever I have time. I have kids too. So ndio hivyo. So I'll touch on that, by the way, before I go. No, I like the book list. More gonna book any book nikisoma ile itongaje in the back of the page. Mwenda Walmart ama kwa bookstore naangalia huko nyuma. Alafu nikiona book naenda kwa Amazon naitafuta naeka kwa list yangu alafu naachana naye nasahau. Umeona? So that's what I do. Unasoma books. Alafu ukisoma books, siku hizi kuna podcast. Find the author of that book kwa podcast yake. Ataifafanua more. So you can ask them questions. So they'll help you study the book because of a podcast. Kama huyu mse, I will teach you how to be rich. Jina yake ni Remit Sethi. Live ya last week kwa comments nimeweka video yake hapo hivyo. You can find the author of the book alafu watch his podcast. If you're too shy like me to ask questions. If you're not too shy, enda kwa live yake hata muongee umuulize maswali. Mona, but ask them good questions. Alafu utalani hizi vitu. I'll talk about trust, by the way. So JJ Kubai, my question is, how hard is it to start a business? Are there permits one needs to pay to start a business apart from initial cost of investment? Very good question, JJ Kubai. Negotiate much okay, weight of evidence. Wacha niseme kwa hii nilimiss moja at least before that. Asemaje, hello Albo, checking in from Meru, Kangeta. Salamu za Kangeta zikufikie. Huku Kaveve kamezoza. Mimi ni Saisili, naona msa stories za jaba. So nilimisia kwa shirika fa. Ni hivi. Was a business. In America, at least kama wewe ni citizen, ama kuna green card. Naishi hapa, so I don't really know. Other places, you have to tell me. We find somebody, tumshake mpaka tuambie ukweli. Tuambie ukweli. Wacha gatekeeping wewe. Hivyo. Another country, sijui. But in America, I'm thinking about that. Hope you see violence. No. It's about shake them. Tell me the truth. Tell me how to open a business. Okay, even. In America, the most common misconception ama conception, watu sema fungua LLC. Kuna advantages of LLC, by the way. That's true. That's what I would tell you 2 years ago, by the way. Fungua LLC. No. I'll tell you fungua LLC. Lakini ni hivi, the only thing, kama uko US already, enda kwa bizee.com. Oh my goodness. Acha nipige simu. Hi. Mtu yeye kuja kunitafuta sijina na muwatch. Who's watching her? She's here. Hello, who's watching her? Who's watching her? You want shoes? Here. Shoes. Mtu yeye amesikia pamekuza. So unaanza hivi kuna BIZEE. BIZE. Unafungua hiyo nini? Give me the other one. Give me the other sign. Here. Shoes. Unafungua kuna website unafungua naye business. Yes. Here's shoes. Mtu yeye anakasia ni aje. Kuna book ito. Oh. Hey, who's up there? Can you come get her, please?
She's spilling drinks now. Here, shoes. I got the shoes on. Okay, go outside. Go outside. Go outside. So kuna website inaitwa man, so katia live bana, katia live. Hello. I'm gonna get kicked out of TikTok. I can't have a child when I'm on live. They'll kick me out again. Just come get her. They already gave me warning. Bye. Bye bye. Bye bye. So tuendelea kidogo, sawa. Ni hivi, kufungua business ni hivi, nafungua inaitwa BI. Nifanyia hizi vitu kama sijui kwa nini fanyanga hivyo mmoja. Anacha mtu yeye kuja escape na nimefunga mlango. Naona kama track. Okay, anyway. Struggle za uzazi. Ni hivi, by the way. Kuna moja website inaitwa bizzee.com. Busy, kama busy. Wende usemaje, how can I open a business? JJ Kubai. Kumbuka hiyo jina. Nimesemaje, niko distracted na mtu analia. Anyway, kuna nini, alafu kuna legal kama ile legal Zoom. Nimesahau wengine sijui ni gani. Kuna hizo mbili hizo, you can open a business. Ili kuopen a business. Lakini the best way kuanza na business ni ile, in the beginning, initially fikiria what kind of business do I want to get into. Alafu do your research before you get your business. Mi yangu ni tracking. Kusema kweli kabisa, nikianza tracking sikuwa na copy. Niko tu nisemaje, I just dove in. Nisema tu license, buy track, make money. Done. I didn't even know what I was doing. The first 2 years nearly owe taxes, by the way. Vibaya sana. Didn't even know what I was doing. Nothing about nothing. But still, the only difference niko ile trial and error. I don't recommend that, by the way, unless ni tracking, sababu at least sahi I know a little bit neza kwambia. Lakini she's back again. Oh my goodness. Yes. You gotta go. Yeah, I'll come. I gotta finish up. They'll kick me out. It detects. She just wants you. Just go. Take her out for a walk. She wanted to go. She has shoes on. I'm already in live. Like, this is kind of like, what do I do? Kidogo ase. Man. Ni very close the door. Inakuwa very few hours, by the way. Sijui kwa nini, kama nafanya intentionally. Ni very few hours. Ni kitu nafanya, no, pause and delay. Ni very few hours, na niko na very small window ya kufanya hivi, alafu nimalizane naye. So sijui kwa nini nacha mtu hiyo akamtafuta na niko basement. No. Anyway, niko wapi kwa business. So don't get how to start a business in the beginning. But ni ile lazima ujua what kind of business do you want to do. By the way, kuna so many businesses. Si moja, kuna so many. Monge tu ile what I'm familiar with. That's it. I know everything. Na admit kabisa 100%. I don't know everything. Nikawapa kama claiming to know everything. Nikianza tracking na trial and error. Nisema tu ndaanza. Sikuwa na option. Naona.
Mambo ya marriage hiyo ni intentional. Yeah, that's true, ni intentional, ni intentional. Kwa sababu najua niko live, ataki nikuwe live, maybe hata niwachilie mtu yeye aenda ndio a distract live kidogo ndio nimpatie message. Najua hivyo ni passive aggressive. Nimedrop swali iko inbox. Boni sasa. So ni hivi, una decide what business you want to start. Kuna ile process. Unaweza kuwa na business plan, sababu kumbuka kitu moja. Kwa hii tracking mimi nikianza nianza in a different way. The first time nikibuy truck ile kama 2020 nikitaka kununua truck ya brand new truck, ilikuwa dump truck ile yangu ya red ile. Sasa unajua ni ya red hivi. That's the first time uniulizaje, we want to see your P&L, profit and loss report. Luckily 3 years prior nikamenda kudu hizo vitu. Na kuna ile certificate nini itongaje ma article of incorporation, my personal finances, vitu kaa hizo zote. I had those things already sababu nililearn kama maybe 5 years ago could put everything together. The only thing in my mind I ever thought that iko hivi, when I'm buying a truck alafu ikuwe owned by the business, they'll never require me to sign off. Itakuwa only the business involved. But guess what? At some point, hey, Albert, you qualified for the loan, but we need a personal guarantor. What does that mean? I mean, it could be you. What does that mean? I thought the business and no truck. Yeah, the business is buying the truck, but we need at least one personal guarantor. We don't guarantee each truck to spoilipa, we can go after you. So, but kuna kampuni hakutaka kuniambia kwa tu na navigate hapo hivyo. So I ended up like nikakajina yangu hapo hivyo. So my truck is owned by my company, but if I don't make the payments, they can still come from my personal wealth. Naona wanaweza ni bankrupt ndio walipe payment yao. So I'm a personal guarantor. Hata truck ya wife ni realize hivyo. I've been like acting like oh ni si yangu ni yake, mimi ndio personal guarantor wake pia. So that means I'm tied down financially. So I'm responsible. Kama yeye hawezi lipa, I'm responsible for the payment, which I didn't really know until maybe 2 years ago. I realized, wait a minute. So whatever I'm doing I'm missing one step. Nikuenda mbele ka realize ni aje, it could have been better kama ningeanza hii kampuni kama corporation. Singe need personal guarantor, ingejigaranti yenyewe. Naona. Somebody's back again. Hey! Yeah, I will. Intentional. Wasi sijui safanyaje. Wacha nimaliza alafu tumaliza live. Hii itakuwa atanisumbua tu all through. Naona. Ndapause na sitarudi tena. Wacha nimaliza tu live sasa. So let me finish up the questions then I'll be done. So kuna nini you may go how long? 12 hours. So nasema hivi, hello, how important is DBE in dump truck business and how many trucks do you require to start getting direct contracts with the broker? Nelson JR. Najua Nelson, 5 trucks minimum. 5 trucks, Nelson. 5. Hata si mimi, anyone na broker construction companies, they'll tell you what that is. Alafu number 2 ni nini? Asemaje, if a broker gives you a rate of 125, how much can you make with direct contracts? In a vary, depends on the contract. Izaanzia between Nelson nitumie siongea vitu kuongea. I think it's between 200 an hour, 100 200 an hour sometimes. It's a stretch out hivyo. Mona. It could be more than that. Alafu ingine ni gani? Hi Albo, good to listen to this advice every Sunday. I got inspired to start a small business and think like a businessman by watching this channel. That's really good. That's really good. Keep doing that. Utakuwa it's the closest thing to financial freedom ama independence. Ukibranch out into business. Sababu sasa unaweza kulearn ile vitu your CEO goes through, which I don't think so. Asha mature. Kama kuna employees, maybe 200 employees, usha bypass historia in the beginning. No. Ama labda aliwachiwa na mtu. So hello brother, hello everybody, hope you're all well. Ndio kuingia hapa sijachelewa sana. Favorite Paul, karibu kabisa. So kuna nini, breaking the story. According to your experience in America, what are the pros and cons? Breaking the story. What do you mean? Kuna nini? It's very ambiguous. It's too wide. No. Pros and cons kuna, I can go through so many things. What do you mean? Kwa specific breaking the story. Kwa very specific. Alafu nakwambia. About what? Ama umeendelea, hebu tuone next nasemaje. How do you rate the cleanliness in most American cities?
I don't really live in a big city myself. Mi naishi kwa outside, so I don't know. That's a question that cleanliness, some of them are clean, some are dirty. Depends on the mayor of the city. Naweza sema hivyo. But ni ambiguous sana. Be specific breaking the story. Be very specific. Siangalia TikTok. Itabidi nimalize hii live juu rules za hapa hivi zikienda nikiingisha mtoi kwa live yangu kuna vile naweza chujwa nje. Last time ni chujwa by the way. I don't want to be kicked out again. Unaona? So take it easy. Challenges. Pause. We will wait. Lazima naendelea. So wako hapa sasa wamekaa hapa wanangojea. Sona. Well, ana break story. So hata kama namaliza swali gani ingine nasemaje? Live nyingine utafanya when Sunday, mufanya every Sunday between maybe Central State Time 12 Kenyan time ni 8 p.m. Nimechelewa nimeanza 9 p.m. But kitu kama hiyo, unaona. Book list before you go. Man, I don't know what to take. Kuna so many books. Ile niko nayo saa hii, hebu tuone kama unauliza hiyo book list. Najua hii nalipisha juu ya jana nilikuwa live sana, nilipisha leo. Najua hivyo hii ni kulipishwa hii. Family comes, I'm happy I listened today. Hii nalipishwa jana juu nilichukua time ya jana ilikuwa. So ni hivi, kuna book niko nayo hapa hivi kwa list saa hii, kwa list. Na plan kubuy Ethiopian Bible, hiyo ni number 1. Alafu niko na kuna moja, wacha niskip hiyo juu hiyo is something different. Kuna Wealth Secrets by Deborah Owens. Ama ni Deborah. Deborah Owens. Wealth Secrets. Inakaa hivi, juu nimeuza TikTok, sijui ndakaa wapi. YouTube itashow YouTube. Unaona, kwa Man Cave. Inakaa hivyo, sijui kama itaonekana anyway. Alafu kuna about hii topic, yani relevant kwa hii topic. Wealth Secrets ni moja yao. Kuna 7 rules of power, hiyo itakuwa maybe blue ocean strategy, itakuwa different kidogo. Itakuwa read people like kuna read people like a book by Patrick King. Wealth Secrets, ndio hiyo. Patrick King inakaa hivyo. Sijui kama make sense, inakaa hivyo. Kama niko TikTok nafaa kuiuza, naona. Hi, it's TEK. I'm late. Oh, karibu. Alafu kuna gani ingine? Kuna simple path to wealth. Kuna hii simple path to wealth inaongea juu investment, what to invest in. Naona. Inakaa hivyo, simple path to wealth, J.L. Collins. Hii inaonekana kwa kamera sijui. It's too white. Naona. Hii inaonekana hiyo. Ndaka list, nafanya hivi, after hii live kwa comment section, ndalist all the books niko nazo kwa hii specifically. Ndakuwa na more information, ndazi copy ni paste kila kitu mpaka ile ISBN number ili na identify book ni gani. Alafu the most important, Living Trust, the only living trust book you'll ever need by Garrett Monroe. Inakaa hivyo, sijui ka itashow kwa nini. But kuna miss anything kwa TikTok, hizi video mu record ziko YouTube, itwa Man Cave Talk, ziko zote ziko YouTube. Alafu kuna gani ingine, hizi ni books nafaa kubuy this year, na zingine hata ziko kwa list nishazibuy already, kama hapana, hiyo sisema hiyo kwa nini, hiyo sisema pia. Kuna books ziko hapa hivi si za business related. Au kuna ingine pia inaitwaje, inaitwa IUL. Naona IUL inaonekana inaitwa IUL SP. Hii ni ya life insurance, Index Universal Life Insurance, ni by Shirley Liu, SHIRLEY alafu LUU. It's a good book too, niko nayo already. Nisema tu nilisahau kusema hata niweka hapa hivi nikumbuke. Gani ingine nimesahau? Niko na so many books nimenunua this year by the way. Why We Get Sick, kuna hii siwezi ongea. Kuna books ziko na jina titles siwezi sema kwa internet juu ni za common sense investment. Kuna stocks for, nafanya hivi, I'll list everything kwa comment section ya hii live, everything, all the books nimezimention hapa hivi. Kama kuna moja hapa hivi, hii ndio hata sijasoma bado, inaitwa The Making of an American Capitalist, inaitwa Buffett ya Warren Buffett. Naona ipi ni book ingine. So technically ni hivi, kama uko na Amazon account na uko na Audible, enda uweke hii book kwa maybe shopping cart yako, alafu listen to it first.
take your time to listen. Sikiza mara moja, sikiza 10 times. Every time una drive bala sikiza muziki, sikiza book. Chapter 1. I think nini audiobook you take 3-4 hours kumaliza book ya 300 pages, I think. Sikumbuki poa timing. But muskiza book within 2 days ishamaliza book. Kuisoma ni polepole. Alafu nenda na refer nasema nakumbuka ile mental note ile chapter 4 nafaa kurevisit tena chapter 5. Then kama nina time au watu wao grow up, unajua sasa hiyo watu wao wako wadogo bado. So napata time ni revisit alafu nisome tena. Saidia sana hivyo. So ni hivi. Ningejua trust. Trust ni kama family business. Hiyo ndio ni trust. Ni kama family business. So kuna level. Hata si mimi unge hizi vitu kwa ule msaitwa Dwayne the Mark yonge kitu poa kabisa. Yonge na kitu fulani tonga legacy builders. Niko naye mahali hapa hivi kama naweza ipull. Hii information yangu so sitaki kuati niko struck down. Sita show you diagram juu si information yangu ni yake. Please recommend enda kwa channel yake uangalie story. Asema there is the best way to structure business. No, the best way to structure business. Kama naipata bana akia nani. Hii nafanywa intentional. Hii nafanywa hivi juu jana nichukua time na wako melala by the way nikiingia live jana. So mulipa deni. Nikienda live mara 2 kwa wiki nalipa hiyo deni. Sasa nalipa saa hii. Acha nianze hivi. Na kwa hivi kwa kubuild trust ni hivi. Enda kwa Dwayne the Mark. Anaongeanga juu ya kampuni ya kwanza itakuwa hapa chini. Kama tuseme flowchart. Kampuni ya chini kabisa ni operating company. Alafu juu yake kuna ile corporate company. Alafu juu yake kuna holding company. Alafu holding company is on 2 companies. Moja yao itakuwa ile parent company hapa. Alafu itakuwa na real estate investment trust. Alafu juu ya nini holding company unaweka family business ama family trust. Preferably ukifungua trust hapa America usikue yani make sure iko irrevocable. Si revocable. I mean ikue revocable ile you can change it. Irrevocable iko subjected to tax every time you pull out of it. So it sounds good. Irrevocable, which is what am I saying? Ile permanent ni irrevocable. Sawa? Permanent, irrevocable, ili permanent. Lakini ile temporary unaweza make changes ni revocable. So fungua revocable. Itakuwa family business at the same time. Kwa nini? Itakuwa na family business account. Sawa? Alafu sa when hizi companies za chini zikimake do unazitransfer kwenda up juu mpaka inaanza kwa ile operating company, inaenda kwa parent company, inaenda kwa holding company, inaenda kwa family business. Alafu if you have too much money kama Bill Gates akuna family business, akuna hiyo family trust Bill Gates. If you have too much money like you made maybe $1 billion last year, sababu unajua taxes depends where you live. Kama unaishi California, taxes ni kama almost after everything state na federal almost 40% of your money. So if you make $1 billion, taxes zako zitakuwa kama tuseme almost 45%. Itakuwa half of that. So to end up na 550 million. That means you're losing a chunk of the money that you just made last year. So what are you going to do? Utadu hivi. The other side ufanya hivi, utaenda kwa nitwaje? Kwa family business, kwa family trust ama family business ufungue foundation. Naona naongea Bill Gates. Bill Gates foundation yake itongaje? Inaitwa Bill and Melinda Gates Foundation. Iko hapa side ya family business. So akimake 1 billion jonishi California, I think in California Microsoft California, Silicon Valley, bala kulipa $450 million ata donate 95% ama 99, I think in 90% of the income to his foundation. Sawa. Now guess who works for the foundation? Bill Gates, Melinda Gates, their daughter, the family, whatever, everybody. So akisha donate hiyo pesa kwa nini kwa foundation yake, according to rules the foundation, you can donate 5% of the money that the foundation receives to any charity of your choice. So ata donate 5% of 1 billion, which is what? You know the amount. Alafu the rest ata keep. So the way they keep money working in the family nile, utapata Bill Gates na Melinda Gates, they work in their foundation as employees. So they get paid in their foundation. So wakona business hapa inapatia pesa, ni chairman wa hapa, pesa nyingine kwa family business because they made too much money, wanaingisha kwa foundation, they only pay 5%.
So kwa hiyo 1 billion kama kuna foundation na kuna trust, unaenda kulipa 5% kupatiana kwa charity of your choice, unabaki na 95% of the income. So the reason why wasofungwanga mafoundation ile juu ni kama tax strategy ya kusevia do, bala kuandikia IRS check, unajiandikia check. Sawa, hiyo ni the whole aspect. Wase itabidi niende bana, mtu yeye amelia sana. Unaona, hii Easter itawacha vile inafanywa hapa game, ni kama nafaa mimi nimchukue. Sawa, so tutaendelea next week. So TikTok recording hii video iko available kwa Maisha States YouTube channel. Playlist inaitwa Man Cave Talk. Alafu kama ile live kabisa ile ya YouTube inaitwa Man Cave Talk live. YouTube inaisave, lakini ile a good copy ya hii inaitwa Man Cave Talk recording. Nda list my books nimeongea leo, kwa hiyo kwa comment section utaziona before ni post video. Nda post video recording on Friday next week hopefully, ama hata mapema. Hiyo huko mapema by then, ile tu Friday I have enough time kuipost. Muipost leo jioni, but ndaiweka ikuwe public on Friday. Sasa so tamalizia live hapa hivi, tuendelea next time. What about rental homes in the US? You can do that, ni investment pia. So ndamaliza live hapa hivi. Albo next year utani host cha nguvu, hakuna choice. Siwezi kuhost bana, mimi na watoi bana, siwezi. Wanakufukuza kama nafukuzwa live na watoi. Naona poa, thanks a lot. It's never a waste of time to listen. Sasa nashukuru sana, tutamaliza live hapa. Naona nataka kumake up baadaye. So YouTube pia mtoi amekazia live leo. Najua kwa nini. Jana nilikuwa pia hivyo kidogo. Ataki hiyo story. So Michael Ochesema, vipi Albo? Hope your Sunday is going well. Trick za huko down, kuna rats azitawak na mrembo ameshajua penye dada ujificha. Huyu mdogo ajali, ule anajali lile mkubwa. Huyu mdogo ajali by the way. Akinisikia nikiongea tu hivi ananifuata. Unaona? So mazee leo imekuwa hivyo. Nalipa deni ya jana. Jana nilikuwa kama sijui masaa ngapi. So tadu next time. Nda tuendelee exactly what tuliwachia next time. Sasa shukran man. Shukran. Peace. I'm out to end live.